ada di Norwegia. I think we should come and do a night here. What do you think? Saya rasa Planet Shakers mesti datang ke ICC. Yang mau sorakan. Okay, we will. The Apa kehadiran Tuhan dalam penginjilan? Beberapa hal saya mau katakan dulu sebelum kita masuk dalam firman. worship Penyembahan is all about God. itu adalah tentang Tuhan saja. But how we worship, Tetapi bagaimana kita nyembah, the connection to our community, koneksi dengan komunitas kita is about how we communicate to generations. adalah mengenai bagaimana kita dapat mengkomunikasikannya kepada generasi-generasi yang ada. I've been in the church for a long time. Saya tumbuh di gereja sudah cukup lama, In fact, my dad's a pastor, dan papa saya seorang pendeta, my grandfather's a pastor, opa saya pendeta, I'm a pastor, saya pendeta, my kids are pastors. anak-anak saya pendeta. My kids actually have a band. Dan anak-anak saya sebenarnya punya band, They're called Planet Boom. namanya Planet Boom. Anyone heard of Planet Boom? Yang tahu Planet Boom? What about if we bring Planet Boom to Jakarta? Gimana kalau Planet Boom diundang ke SICC? I didn't want to be a preacher, by the way. Saya nggak mau jadi pengkhotbah dulunya. I wanted to be a rock star. Saya pengennya jadi bintang rock. I used to play guitar. Dulunya saya suka main gitar. How many believe I used to play guitar? Yang percaya Pastor Russell bisa main gitar, lambaikan tangan. Who would like to hear me play Yang mau guitar? denger Pastor Russell main gitar, lambaikan tangan. Ada gitar yang bisa dipakai, gitar listrik. I need it in the... Ayo sambut dengan sorak-sorai yang meriah. Anyhow, Paling enggak that's a long way over there. jauh juga dari sana ke sini. I had one of those mums. Anyone got a praying mum? Saya punya ibu rohani yang berdoa. Adakah di sini yang punya ibu rohani yang berdoa? My mum was scary. Dan ibu itu menakutkan. She would hear from God before I was about to sin. Ibu saya akan dengar dari Tuhan sebelum saya bikin dosa. She said, "You're about to sin." Mama saya akan bilang gini, kamu akan bikin dosa nih. I said, "How do you know?" Saya nanya, kok bisa tahu? She said, "God told me." Mama saya bilang, Tuhan kasih tahu. One time when I was younger, Ketika saya dulu lebih muda, I was watching a movie saya nonton film in the movie theater, di bioskop, and it was not a good movie. dan bukan film yang bagus. And my mum was doing the dishes at home, Dan mama saya lagi nyuci piring. and the Holy Spirit said to her, Roh Kudus ngomong ke mama saya, "Russell is in the movie theater in cinema number 7." Russell ada di bioskop teater nomor 7. It was a horror movie. Filmnya film horor. So in the middle of the movie, Jadi di tengah-tengah film, I hear a voice. saya dengar suara. Is Russell Evans here? Oh, is Russell Evans here? Suaranya gitu. Apakah ada Russell Evans di sini? I think to myself, Saya mikir, wow, Terus yang kayak dia ya, berarti saya bisa the producer of this movie is so good. produsernya film ini keren banget. He's made Satan's voice sound like my mum. Sampai-sampai suara hantunya dibikin kayak suara nyokap gue. Saya bilang Tuhan akan bicara kepada kamu. And I didn't say whatever, Saya nggak bilang pada saat itu, ya udahlah terserah. because if I said whatever, Karena kalau saya bilang terserah, my mum used to have this long stick mama saya itu punya tongkat yang cukup panjang. nanti ini deh, saya and tanya. had scripture on it. Dan di tongkat itu ada ayat
spoil the child. Kalau kau menahan-nahan tongkatmu, maka kau akan membiarkan anakmu masuk neraka. On the other side, we need thee every hour. Di sisi yang lain tongkatnya tulisannya, aku memerlukanmu setiap jam. Ada fotonya ya, Bu? So if it was a choice between my dad or my mum who would minister to me, Jadi kau boleh milih antara ayah saya atau ibu saya untuk melayani ya. it'd be my dad every time. Buat saya pasti milih papa saya. My mum would break into a song. Karena mama saya pasti jadi bikin lagu. My Redeemer lives, chum chum chum. Dia penebusku, cang cang cang. She'd go through verse, chorus, second verse, chorus, bridge, chorus. Jadi mama saya kalau menghukum saya dari bait ke ref, balik lagi ref, overtone ref, bait. One time I tried to use scripture with my mum. Satu kali saya coba bilang sama mama saya pakai firman. Because you know, Jesus was there and his mother Mary came to him at the wedding. Karena Yesus waktu itu ada di sebuah pernikahan, mamanya Maria datang ke dia. Yeah, and she said, Jesus, could you do something about this? Lalu kemudian Maria bilang, Yesus kamu bisa tolong orang-orang di pernikahan ini gak sih? And Jesus says, Yesus ngomong gini kan, woman, my time has not yet come. bahasa Inggris lebih jelas. Hai perempuan, waktuku belum tiba. I tried that on my mum one day. Satu kali saya coba ke mama saya. Russell, clean your room. Russell beresin kamar ya. Woman, my time has not yet come. Hai perempuan, waktuku belum tiba. My Redeemer. Angkai. So I'm 15. Pada saat itu saya usia 15 tahun. She said, we're going to speak to you. Dan mama saya bilang ketika kau berumur 15 tahun, I'm in the front row saya di baris depan because I'm the pastor's kid. karena saya anak pendeta. And I got my hands raised, Saya angkat tangan saya and there's a pretty girl in the second row. dan ada cewek cantik di baris nomor 2. Thank you, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Your creation is amazing. Ciptaanmu indah Tuhan. A prophet gets up. Saudara, seorang nabi tiba-tiba bangkit. He says, stand up, Russell. Dia bilang gini, Russell bangkit berdiri. I'm like, oh no. Saya bilang, aduh enggak. God's told him. Tuhan udah ngomong nih ke dia nih. I've been worshipping the creation, not the creator. Yang aku puji, yang aku sembah sama penyembahan ciptaan, bukan sang pencipta. But at that moment, Pada saat itu, he prophesied over. Daud kemudian ketok pintu dari Obed Edom. And Obed-Edom opens the door. Obed Edom buka pintunya. And he brings the Ark of the Covenant, the presence of God, Dan dia membawa tabut perjanjian yang mana bicara hadirat Tuhan into a Philistine, a Korite's home. ke rumah seorang Filistin, pemimpin Filistin bahkan, Where it wasn't supposed to be. di mana seharusnya tabut Allah tidak boleh ada di situ. But I believe it was a prophetic picture that God wanted His presence to touch all people. Saya percaya di gambaran profetik bahwa Tuhan mau hadiratnya menjangkau semua orang. Everyone. Semua orang. Jesus for Jesus for everyone. We're good, we don't need to sing. But I know the key now. Give me the key. Jesus. Yo, break it down. Jesus for everyone. Presence of God turns up to his house. Hadirat Tuhan hadir di rumah Obed Edom. You see, the presence of God is the greatest evangelist you can ever have. Hadirat Tuhan itu adalah penginjil terbaik yang saudara bisa miliki. When God's presence turns up to people's houses, Ketika hadirat Tuhan hadir di rumah orang-orang, it changes them forever. pasti mengubah kehidupan mereka untuk selama-lamanya. When Jesus turned up to my grandpa's house, Ketika Yesus hadir di rumah opa
listrik. He was a coal miner, Dia penambang batu bara. addicted to cigarettes. Kecanduan rokok. One day he heard of a guy called Stephen Jeffries. Satu hari, opa saya dengar satu orang namanya Stephen Jeffries. And in the village, in another village, the presence of God had turned up. Di mana di kampung sebelah itu hadirat Tuhan kuat sekali. And a person without an eyeball had an eyeball come in there, the eyeball socket, and they could see. Orang yang tadinya nggak punya bola mata, tiba-tiba di kantong mata yang kosong, bola mata yang baru keluar, mereka bisa lihat. My grandfather heard about this. Opa saya dengar The presence of God started touching him. hadirat Tuhan mulai jamah hati opa saya. So he thought, I gotta go to that church. Dia bilang, saya harus pergi ke gereja ini. Because Stephen Jeffries was coming to his village. Karena Stephen Jeffries akan datang ke kampungnya. My grandpa sat at the back. Opa saya duduk di belakang. There were no Christians in our family line. Di garis keluarga kami sebelum itu tidak ada orang Kristen. And he heard about Jesus. Dan dia dengar tentang And Yesus. Stephen Jeffries got from the stage and went to where my grandpa was sitting. Dan dari atas mimbar Stephen Jeffries jalan sampai di belakang di mana opa saya duduk. He said, do you want to know Jesus? Lalu Stephen Jeffries bilang, mau kenal Yesus enggak? He says, yes, I do. Dia bilang, ya saya mau. And that moment, Pada saat itu, the presence of God hadirat Tuhan changed the Evans family forever. mengubah keluarga Evans untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Yesus sama-sama yuk. At the same time, Dan waktu yang bersamaan in Adelaide, Australia, di Adelaide, Australia, there was a guy called Smith Wigglesworth ada satu orang namanya Smith Wigglesworth who came to do outreaches. datang untuk bikin pelayanan penjangkauan. My grandmother Oma saya was in that meeting, ada di ibadah. and the presence of God came to her house. Hadirat Tuhan datang hadir di rumah oma saya. God changed our family. Tuhan ubah keluarga. At 21, she felt called as a missionary to India. Di usia ke-21, oma saya merasa dapat panggilan sebagai misionaris ke India. My grandfather is in Wales. He felt called as a missionary to India. Opa saya di Wales, saudara, itu dapat panggilan untuk jadi misionaris ke India juga. They met in India, Ketemu di India, fell in love, jatuh cinta, got married, menikah. stayed there for 25 years. Kemudian mereka memiliki 25 tahun. Then went to Papua New Guinea. Setelah 25 tahun di India, mereka ke Papua New Guinea. And they brought the Holy Spirit Mereka membawa Roh Kudus to the East Sepik region. di bagian Papua New Guinea, saudara. And the presence of God happened. Hadirat Tuhan terjadi. My dad went as a missionary to Papua New Guinea. Kemudian ayah saya jadi misionaris di Papua New Guinea. I was born in Papua New Guinea. Pastor Russell Evans lahir di Papua New Guinea, saudara. In fact, the night I was born, Pada malam di mana saya lahir, there was 127 earth tremors. ada 127 earth tremors dan earthquake. Yeah. Gempa bumi, 127 gempa bumi. I was born a planet shaker. Saya lahir planet bumi tergoncang, saudara, planet shakers. And I was born again a planet shaker. Dan saya lahir baru di gereja namanya planet shakers, saudara. Let me just ask this question. Saya tanya pertanyaan ini. How many has sung a planet shaker song here in this room ever? Siapa yang pernah nyanyi lagunya planet shakers di ruangan ini, lambaikan tangan. Where did that start? Di mana itu dimulai? Because the presence of God came to my grandparents. Karena hadirat Tuhan menjamah opa saya. Which then came to my father. Kemudian diturunkan kepada ayah saya. Now comes to me. Sekarang sampai ke saya. Billions of people sing our song. Miliaran orang nyanyiin lagu dari Planet Shakers. Now there's a new generation, Planet Boom. Sekarang ada generasi yang baru, Planet Boom. So 4 generations 4 generasi are carrying the presence of God. membawa hadirat Tuhan dalam hidup mereka. The presence of God turned up to Obed-Edom's house. Hadirat Tuhan hadir di rumahnya Obed-Edom. Everything got blessed. Semuanya diberkati. Because where the presence of God is, there Mana ada hadirat Allah, di situ pasti ada berkat Allah. everything got blessed. Segala si berkati. The goldfish became a shark. Saudara yang tadinya ikan koi jadi ikan hiu. The 20-inch TV became 85 inches. Dari TV 20 inci jadi TV 85 inci, saudara.
touches you, Ketika hadirat Tuhan jamah hidupmu, it becomes attractive itu menjadi sesuatu yang menarik. to people who are wanting the presence of God. Orang-orang lain jadi pengen sama hadirat itu. So everything was blessed. Semuanya diberkati. And David hears about it. Dan Daud dengar soal itu. And he says, I'm going to get the presence of God for the city of David. Daud bilang, aku mau hadirat yang sama buat kota Daud. And he turns up. Dia ketok lagi. Hey, Hai, King David here. Raja Daud nih di sini. I write good worship songs. Saya nulis Mazmur bagus. They're called the Psalms. Namanya Mazmur kitabnya. And he says, I'm taking the ark to the city. Sekarang tabutnya tak mau balik ya. And so they carry the ark of God into the city. Jadi tabut itu dibawa kembali ke kota Daud, ke Yerusalem. It becomes attractive Itu menjadi sesuatu yang menarik. to people who are wanting the presence of God. Orang-orang lain jadi pengen sama hadirat itu. So everything was blessed. Semuanya diberkati. And David hears about it. Dan Daud dengar soal itu. And he says, I'm going to get the presence of God for the city of David. Daud bilang, aku mau hadirat yang sama buat kota Daud. And he turns up. Dia ketok lagi. Hey, Hai, King David here. Raja Daud nih di sini. I write good worship songs. Saya nulis Mazmur bagus. They're called the Psalms. Namanya Mazmur kitabnya. And he says, I'm taking the ark to the city. Sekarang tabutnya tak mau balik ya. And so they carry the ark of God into the city. Jadi tabut itu dibawa kembali ke kota Daud, ke Yerusalem. And there's something you notice about Obed-Edom. Tapi ada sesuatu yang sudah perhatikan tentang Obed-Edom. He didn't stay Dia nggak tinggal, in his house. dia nggak tetap tinggal di rumah. See, I discovered this. Saya temukan ini. I've been alive enough, long enough, Saya hidup cukup lama in my 22 years of living, dalam 22 tahun usia hidup saya. there's lightning coming. Tiba-tiba disambar geledek dua-dua. I've seen moves of God. Dalam kehidupan seumur hidup saya melihat Tuhan bergerak luar biasa. But the challenge is Tapi tantangannya adalah that we don't make memorials and just stay where God was. bahwa kita tidak membuat tugu peringatan mengenai Tuhan pernah jamah saya di sini. God is always moving. Kenapa? Karena Tuhan selalu bergerak. The thing I love about Dr. Nico Hal yang sangat saya cintai dari Pastor Dr. Nico, dari Opa Nico, is he understands this. bahwa Opa Nico, Pastor Nico mengerti hal ini. That's why we're reaching the next generation. Itu sebabnya kita mau menjangkau generasi berikutnya. Because he knows God's moving. Sebab Opa Nico, Pastor Nico tahu Tuhan lagi gerak. Obed-Edom could have said, I remember when God moved. Obed-Edom bisa aja bilang, aku ingat waktu Tuhan ngelawan. And he's sitting around the table. You remember when the presence of God came to our house? Dia bisa duduk di meja makannya lalu bilang ke keluarganya, ingat dong hadirat Tuhan ada di sini. But Obed-Edom says, no, I've got to pursue. Tapi Obed-Edom bilang, enggak, aku mau terus kejar. I've got to chase after Aku mau terus mengejar. the presence of God. Mengejar hadirat Tuhan. I gotta be where the presence of God is. Aku mau ada di mana hadirat Tuhan ada. Because when you have the presence of God in your house, people will hear it, people will see it, and people will receive it. Sebab ketika engkau memiliki hadirat Tuhan di rumahmu, orang-orang akan mendengar hadirat Tuhan, orang-orang akan melihat hadirat Tuhan, dan orang-orang mengejar hadirat Tuhan. But when God moved, he didn't stay. He kept pursuing God. Ketika Tuhan bergerak, Obed-Edom tidak tinggal diam, dia terus kejar Tuhan. A church that keeps pursuing God Gereja yang terus mengejar Tuhan, and listens to God mendengarkan suara Tuhan, on how to reach generations, mengenai bagaimana menjangkau generasi demi generasi. have a sound. Mereka adalah gereja yang memiliki suara, They can reach Abraham, Isaac, and Jacob. memiliki suara untuk menjangkau bagi generasi Abraham, generasi Ishak, dan generasi Yakub. But we have to posture. Tapi kita harus membentuk diri kita. My grandpa, when he was 88 years of age,
kakek saya, opa saya umur 88 tahun. He was blind Opa saya buta and he learned Braille. dan dia belajar huruf Braille. I said, why are you learning Braille? Saya tanya, kok belajar huruf Braille, Opa? He goes, because I want to read the Bible every day. Opa saya bilang gini, saya tetap mau baca Alkitab walau saya buta setiap hari. I said, Grandpa, you can listen to CDs. Saya bilang sama opa saya, opa kan bisa didengerin ada CD You Alkitab. can listen to the Bible. Bisa didengerin Alkitabnya, Opa. He goes, no, I need to read for myself. Dia bilang, enggak, saya harus baca sendiri. He came to me, I was the youth pastor of our church. Dia datang ke saya youth pastor di gereja kami. He said, Russell, God's told me I'm going to plant a church in the outback of Australia. Dia bilang begini, Russell, Tuhan suruh saya untuk merintis gereja di Outback Australia. I said, Grandpa. Saya bilang, opa, I said, okay. oke. But I thought, Tapi saya pikir, you're too old. opa ini udah ketuaan. Just retire. Opa udahlah, pensiun aja lah. But he would never retire. Tapi opa saya nggak mau pensiun. He always believed in refire. Dia selalu percaya bahwa dia akan selalu dibakar oleh api Tuhan. He said, find me a young person that will take me. Temukan buat saya, dia bilang sama saya, cari satu orang anak muda yang bisa bawa saya ke sana. I said, sure. Saya bilang, oke, tentu saja. I wasn't going to really because I didn't want him to go. Saudara, saya sebenarnya nggak pengen sungguh-sungguh nyari karena saya nggak mau dia pergi sebenarnya. But I said, sure. Tapi saya bilang, iya, tentu saja saya cari. Because if I said no, Karena kalau saya bilang enggak, I would have got in trouble. saya pasti dalam masalah besar. Next week, have you found someone? Minggu depannya, opa saya bilang begini, udah ketemu belum orang yang buat ngantar saya? Still looking, Grandpa. Saya bilang, opa masih saya cariin. Next week, you found somebody? Minggu depannya, udah nemu belum? Still looking. Masih nyari. After 3 months, Setelah 3 bulan, he came every Saturday. dia datang setiap He Sabtu. said, are you still looking? Dia bilang, masih nyari ya? He came to me. Dia datang ke saya. He says, are you still Dia looking? bilang, masih nyari ya? I said, yes, he does. Don't worry. Saya bilang, iya saya masih nyari. Dia bilang, gak usah khawatir. I found my young person who's going to come with me. Saya akan temukan sendiri anak muda yang mau bawa saya. And he went into the outback of Australia, Dia pergi ke Outback Australia. 88 years of age, Umur 88 tahun. knocked on every door, Mengetuk setiap pintu. said, my name is Tom Evans, we're going to plant a Pentecostal church in this town. Dia bilang begini, nama saya Tom Evans, saya mau merintis, menanam gereja Pentakosta di kota ini. The town was 2,000 people Saudara, kota itu isinya 2.000 jiwa. in the middle of Australia, Di tengah-tengah Australia, where it's hot di mana panas, all the time, sepanjang waktu panas, went to every house in that town. mengetuk setiap pintu di kota itu. And he started a church in a house. Dia merintis gerejanya di sebuah rumah. And after about 6 months, Dan kurang lebih 6 bulan, he had 200 people. 200 orang. He then left and said to my dad, you need to send a pastor, there's a church of 200 people. Dia kemudian meninggalkan tempat itu, bilang ke papa saya, ayo utus seseorang, ada gereja, jemaatnya 200 saudara. My grandpa at 88 kept pursuing the presence of God. Opa saya umur 88 tahun tetap ngejar hadirat Tuhan. Obed-Edom, Obed-Edom, you see, he turns up and the Bible says he becomes a protector of the presence of God. Alkitab katakan bahwa Obed-Edom menjadi orang yang menjaga hadirat Tuhan. The Bible says that he looked after the wealth of the house of God as a treasurer. Alkitab katakan Obed-Edom pada akhirnya menjadi seorang bendahara di rumah Tuhan. But the thing that I love most is when you pursue the presence of God. Tapi hal yang paling saya suka ketika kau ngejar hadirat Tuhan It is the greatest evangelistic tool adalah perkakas penginjilan yang sangat luar biasa. because the Holy Spirit Karena Roh Kudus is the one who convicts of sin. adalah Dia yang menemplak kita akan dosa. And then it releases a generational blessing. Dan ketika itu terjadi, maka berkat generasi dilepaskan. What was Obed-Edom? It is the greatest evangelistic tool Adalah perkakas penginjilan yang sangat luar biasa. because the Holy Spirit Karena Roh Kudus is the one who convicts of sin. adalah Dia yang menemplak kita akan dosa. And then it releases a generational blessing. Dan ketika itu terjadi, maka berkat generasi dilepaskan. What was Obed-Edom? Apa itu Obed-Edom? He was a Korite. Obed-Edom adalah seorang Korah, Bani Korah. He
he was probably the grandfather of the sons of Korah. Saudara, dia mungkin adalah kakek buyut daripada Bani Korah yang ada di kitab Mazmur. So let me read a song or a psalm by one of the sons of Korah. Saudara, mari saya baca Mazmur yang ditulis oleh anak atau Bani Korah, anak-anak Korah. Psalm 84. Mazmur 84. It says this, how lovely Betapa indah is your dwelling place, tempat kediaman O Lord of heaven's army. Tuhan semesta alam. I long, yes I faint with longing, Saya terjemahkan langsung bahasa Inggris. Aku rindu, sungguh aku rindu dengan sangat to enter the courts of the Lord. untuk masuk ke dalam pelataran Tuhan With my whole being, body and soul, dengan seluruh keberadaanku, tubuh dan jiwaku. I shout joyfully to the living God. Aku mau berseru dalam sukacita kepada Allah yang hidup. Even the sparrow finds a home, Bahkan burung pipit menemukan rumahnya, and the swallow builds her nest, dan burung gelatik membuat sarangnya, and raises her young dan membangkitkan anak-anaknya at a place near your altar. di tempat di dekat mesbahmu. O Lord of heaven's armies, Tuhan semesta alam, prajurit pasukan-pasukan sorga, my King and my God. Rajaku ya Allahku. Watch this line. Saudara perhatikan bagian di Mazmur 84. Remember Obed-Edom, the presence of God came to his house. Saudara ingat Obed-Edom, hadirat Tuhan datang ke rumahnya. What joy Dikatakan betapa bersukacitanya, for those who live in your house, betapa bersukacitanya mereka yang tinggal di dalam rumahmu. always singing your praises. Oh, akan menyanyikan pujian bagimu. And what joy Dan betapa bersukacitanya to those whose strength comes from the Lord, bagi mereka yang kekuatannya berasal daripada Tuhan, who have set their minds yang menaruh pikiran mereka, on a pilgrimage to Jerusalem. yang berhasrat mengadakan ziarah ke Yerusalem. When they walk through the valley of weeping, Ketika mereka melintasi lembah air mata, it will become a refreshing spring. akan menjadi sungai kesegaran. The autumn rains Hujan di musim gugur will clothe them with blessings. akan menyelubungi dengan berkat. They will continue to grow stronger, Mereka akan berjalan semakin lama semakin kuat, and each of them will appear before God in Jerusalem. dan semua mereka akan hadir di hadapan Allah di Sion. O Lord of heaven's armies, Tuhan semesta alam, hear my prayer. dengarlah doaku. Listen, O God of Jacob. Dengarlah hai Allah Yakub. O God, look favor upon the King, our shield. Biar Tuhan kami memandang Engkau ya Allah, Raja perisai kami. Show favor to the one you have anointed. Tunjukkanlah perkenananmu kepada orang yang Kau urapi. Ready for this line? Saudara siap bagi bagian yang ini, A single day sebab satu hari in your courts, di pelataran, in your presence. di hadirat It's better, lebih baik, than 1,000 days daripada 1000 hari anywhere else, di tempat yang lain, than 1,000 days in a palace, daripada 1000 hari di istana, than 1,000 days as a star, daripada 1000 hari sebagai bintang, than 1,000 days as a rich business person, daripada 1000 hari sebagai pebisnis yang kaya, than 1,000 days elsewhere. daripada 1000 hari di tempat Better is lain. one day. Satu hari lebih baik. Watch this. Perhatikan ini Bapak Ibu. I would rather be a gatekeeper in the house of my God Aku lebih suka menjadi penjaga pintu gerbang rumah Allahku than live the good life in the homes of the wicked. daripada hidup dalam kelimpahan di rumah orang-orang fasik. For the Lord our God Sebab Tuhan Allah kita is our sun and our shield, adalah surya dan perisai kita. and He gives us grace and glory, Dan Dia memberikan kepada kita karunia, kasih dan kemuliaan. and the Lord will withhold no good thing. Dan Ia tidak akan menahan segala sesuatu yang baik. See, maybe there was a generational blessing that started when the Ark of the Covenant came. Mungkin ada berkat generasional, berkat keturunan demi keturunan yang turun ketika tabut itu ada.
Obed-Edom's house. Tabut itu ada dalam rumahnya Obed-Edom. Because where his presence is, Kenapa? Karena di mana ada hadirat Allah, it changes people, hadirat Allah mengubah orang-orang, families, mengubah keluarga, generations. mengubah generasi. That's why Itu sebabnya we as a church sebagai gereja Tuhan need to speak the language kita harus berbicara dalam bahasa yang dimengerti, that people understand, berbicara dalam bahasa yang dimengerti, so they can encounter sehingga mereka dapat mengalami perjumpaan the glory of his presence. dengan kemuliaan hadirat Tuhan. I'm going to pray one prayer, then we time's up because I have to fly tonight. And there's a big sign saying, time's up, time's up, time's up, time's up. Saya akan berdoa satu doa sederhana karena waktu sudah habis. Tulisannya gede banget. Waktu habis, tidak ada lagi tulisannya tapi tadi ada. Ya Bapak Ibu ya, tapi nanti saya harus terbang. Saya mau berdoa sekarang. But I want to release a generational blessing on this house and on you. Saya mau melepaskan berkat generasi demi generasi di tempat ini atas setiap saudara yang ada di If you Minggu. want to be a pursuer of the presence of God, Kalau Bapak Ibu Saudara mau menjadi orang-orang yang mengejar hadirat Tuhan, I want you to stand to your feet just for a moment. yang mau bangkit berdiri sama-sama sebentar.